ലൈവ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് റെഡ്രസിറ്റി ഗെയിമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഗൈസ് നിങ്ങളുടെ ആയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി ഗൈസ് സൂപ്പറായി പോയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെന്താ കുറച്ച് ദിവസം സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം പോയി സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് പോയി ഗൈസ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലാനൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനൊന്നും നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് ലൈവിലുള്ളവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതുള്ള ഗഡീസ്. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് പുതിയ ഗെയിം കൊണ്ടാട്ടോ നോക്കണം. ബാനിഷേഴ്സ് ദ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രശ്നമാക്കിയോ? ഒരു സ്റ്റട്ടർ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യണ, ലാഗ് അടിക്കണ പോലെ. പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു RPG ഗെയിമാണത് പറഞ്ഞത്. ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ ഓപ്പൺ വേൾഡ് RPG അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, പാർഷ്യലി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ഞാൻ കണ്ടു, ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ കൂടിയിട്ട് ഗെയിം പ്ലേയും സംഭവം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാലോ ഗൈസ്. ഫുള്ള് സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഗെയിം ഇപ്പം എന്തായാലും വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങാലോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ലൈവിലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒക്കെ ചെയ്തോളാം. നമ്മളൊന്ന് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് കിട്ടിയേട്ടാ. B A B E A T T band ഈ വെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ടീ വെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ tapes. റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, N കൊടുത്തിട്ടില്ല, A കൊടുത്തിട്ടില്ല, S കൊടുത്തിട്ടില്ല, TNS. ഓക്കെ,
ഒരു TAN Talon. Talon എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊരു സാധനം വാക്കുണ്ടോ? ECBC ഗൈസ് സിമ്പിളായിട്ട് അടിച്ചു നമ്മള് പേടില്ല തന്നെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് പുതിയ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ ഡെയിലി ലൈവ് സ്ട്രീമാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ലൈവ് സ്ട്രീം. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നരാടം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലാന്. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ഗെയിമുകൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഫുഡ് കത്തിച്ച് ചൂടോടെ കൂടെ എൻ്റെ മോനെ. Download Unreal Engine. ഞാൻ സീൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ഞാൻ നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്താ സ്റ്റോപ്പ് ആവാത്തെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ സീൻസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു. സീൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചറായി. ഞാൻ ഗെയിം റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. സ്റ്റീമില് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ കേട്ടോ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ. സ്റ്റീമിലധികം പേരൊന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വമ്പൻ റിലീസുകളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിൽ മുങ്ങിപ്പോയിൻ്റ് ഹെൽ ഡൈവേഴ്സ്, ട്രാവൽ വേൾഡ്, അങ്ങനെ കുറേ വമ്പൻ റിലീസുകൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തിറങ്ങിയില്ലേ. ഹെൽ ഡൈവേഴ്സ് മിഞ്ഞാന്ന് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട്
ട്രെയിലറിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മറ്റേ ആത്മാവ് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോവില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു വേൾഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ എന്നിട്ട് ലൈഫല്ല മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ലൈഫ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ അവരെന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ല, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനത്തെ ഒരു പടം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പടം ഹോളിവുഡിൽ അങ്ങനത്തെ ശരി പടമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. മറ്റേ മരിച്ചവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർ നിറവേറ്റിയതിന് ശേഷമൊക്കെ പോണത്, അങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് ഉള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒടുക്കത്തെ ചൂട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ചൂട്. Welcome to America. ഗ്രാഫിക്സ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, Charles's letter. ക്യാരക്ടർ മോഡൽസ് കുഴപ്പമില്ല. The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. അൺറിയൽ എഞ്ചിൻ 5ന്റെ ഗെയിമാണ്. സ്റ്റട്ടർ ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. സാധാരണ അൺറിയൽ എഞ്ചിൻ ഗെയിമുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എടുക്കാത്ത സ്റ്റട്ടർ ആയിരിക്കും. I'll be careful, Master Duarte. ലേഡിയുടെ പേര് പെണ്ണിന്റെ പേരെന്താ? ഡുവാർത്തിയ. Your apprentice stands ready to serve. ഇവന്റെ പേര് റെഡ് അല്ലേ? റെഡ് ഡുവാർത്തി. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith. പെണ്ണിന്റെ പേര് ആൻഡിയ അല്ലേ? ആൻഡിയ റെഡ് ആൻഡി. Life to the living. റെഡ് ആൻഡി. Death to the dead. and red. The greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all, to haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. New Eden, June 7, 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd like to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. RPG അവസാനം നമ്മുടെ എൽഡൻ റിങ്ങിന്റെ പോലെ നോക്കിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ഒരടിക്ക് നമ്മുടെ പടാൻ വേണ്ടി മതിയായിരുന്നു. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. ചട്ടറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ ഗെയിമിന്, കുഴപ്പമില്ല. ചട്ടറൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പം കാണിക്കണില്ല. സ്റ്റട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺറിയൽ എഞ്ചിൻ ഗെയിം സാധാരണ സ്റ്റട്ടർ എഞ്ചിൻ ഒടുക്കത്തെ സ്റ്റട്ടർ അവരാണ് സാധാരണ ഫസ്റ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സ്റ്റട്ടർ കാണിക്കില്ല.
പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തേലല്ല സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. അപ്പം ഈ ഷട്ടറൊക്കെ അടിച്ച സീനല്ലേ. I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, വിഷ്വൽസ് വലിയ ലംബില്ല but കേട്ടോ. I don't disagree. ഈ ഗെയിം AAA ടൈറ്റിൽ അല്ല, AA ആണ്. അപ്പം എന്നാലും വിഷ്വൽസ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. പിന്നെ ഗെയിം പോയിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് റൺ നടത്തിയപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫ്രെയിംസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ഒരു ഇവളുടെ ആണോ അവൻ്റെ ആണോ എന്നറിയില്ല, ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നതാട്ടാ. ന്യൂ ഈഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയാണ്. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. ഇതിടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് വീഴുന്നോണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണ. ഇപ്പൊ പെണ്ണ് പറഞ്ഞോളൂ. ആ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞു. ആരും പടയില്ല വരുന്നു. Just me, or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. ഇവളുടെ അപ്രന്റീസ് ആണല്ലോ. I can break my way through here. ബോക്സുകളിലൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. R2 ഹെവി അറ്റാക്കും R1 സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന്. Too slow. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. ഫൈറ്റ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് മറ്റേ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഏകദേശം. അതേപോലെ വൈബിനും കോടൊക്കെ പറയുകയും. Dear cousin, a letter old and damp. This year's new and has gone long enough. You tried all of you could make it work. You build something there. But if you were to you send me, then by God, take your wife and your precious children back your belonging and leave that ungodly place. Come to Providence and live with us.
There is farmer there, farmer here, and Simona, I guess Simona, and I will gladly take you until you find a place of your own. Please, I am begging you, come here. എല്ലാം വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടില്ല വാക്കില്ല ഒക്കെ. Leather. ഫുൾ ഫ്ലജ് ഓപ്പൺ വേൾഡ് തന്നെയാണോ? മൊത്തം ഓപ്പൺ വേൾഡ് തന്നെയാണോ? വണ്ട മാപ്പാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണ്ട, കുറേ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. More wanderers. Behind you! എടാ അവൻ്റെ പവർ സൂപ്പറല്ലേ, കൈ കൊണ്ടൊക്കെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞില്ല. Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Petty thief. Banishment. Attacking with your weapon fills the banished gate. When the banished is full press. Time to leave for good. Oh, good. നമുക്ക് കൊണ്ടിട്ട പവർ ഞാൻ ചാടാവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മീറ്റർ ഫുള്ളായി മാത്രമേ അലക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. Perhaps these words will lost in time, but I must write them the date. I cannot say. I know it is month of June in the year of 1995. I thought we should be safer in Providence. I thought we could. Good fantasy. The children and then golden with their laughter. Their mother now lies dead and shut. These people left New Eden Town just a few days ago. What exactly is going on here? ബസ്സിനുള്ളൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും കേട്ടോ. നേരത്തെ കൂട്ടി ഇതിൽ കണ്ടുവരണം, രണ്ടല്ലേ കിട്ടി. ആൽഫ വണ്ടർ. You in my sleep. മീറ്റർ ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് അധികം ഫൈറ്റ് എടുക്കേണ്ട ഒന്നില്ല കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് കളിക്കുന്നതിന് അല്ല ആ സാധനം ചായ ഗെയിം അതിനിട്ടോ. ആനിമേഷൻസൊക്കെ ചായ രസമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഗെയിമിൻ്റെ. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say.
Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second. Fort Jericho, Boston, the Harrow's Hamlet. Very block up. A letter, Susanna. It's been days since. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. ചാടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. എന്നാ ചാടാൻ പറ്റില്ല ക്യാരക്ടറിന്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് അപ്പം വെള്ളമല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് വഴിക്ക് വന്നേ വഴിക്കുന്നില്ല ഒന്ന്. യെസ്, എൻ്റെ ഗോഡ് ഓഫ് വാറിലായാലും അവന് ചാടാൻ പറ്റില്ല. അവൻ പ്രോംപ്റ്റ് വന്നാൽ മാത്രമല്ല ചാടലും കയറലും നടക്കുള്ളൂ. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? ഏരിയ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. Esther wouldn't dare. And we don't need a And piece of report the paper to wood, keep us together. ഓ ഹെൽത്ത് ഭക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് ആക്കി വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ കമ്പസ് ഏരിയ എൻ്റെ ഉള്ള ആരുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഒരു തൊപ്പിച്ചിട്ട് അവനോണ്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ ഇക്കിൻ്റെ ഒരാൾ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക്. ഇത് അത് തന്നെയാണോ വെട്ടിയോ കണ്ടോറ്? ഇല്ല നടക്കില്ല. എൻ്റെ ഉള്ള ആരും ഉണ്ട് പക്ഷെ തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് പൊട്ടാത്ത ബോക്സ. എൻ്റെ മാമ നിൽക്കണ്ടല്ലോ. നിക്ക് 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 കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോ. കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മമ്മ You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Ante Duarte. This fellow here is Red McGrath. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Where is the inn? What do you here? Where is the inn? Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking.
It's the large building next to the gallows. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy from Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. ഒന്നും ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞ മീറ്റ് ദ There's the inn. Doomsday has come. ചെറിയ സംസാരിക്കണ്ടോ? I must take a moment by myself. പെണ്ണിനൊന്നും പറയല്ലേ? Great. Sets the door. ബാക്കില്ല ചേട്ടാ, ഇതാണ് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were.
Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? Could your physician say? ഇവരുടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഫ്രണ്ടാണ്. അടാവ് ഇവിടത്തെ ഇവിടെ മരിച്ചവര്. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. About the curse. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles.
Why is town so empty? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Meet Esther Davenportile. മറ്റേ ചാൾസിൻ്റെ വൈഫിനെ കാണാൻ പോകണം നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അതിന് മുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ നോട്ടോ നമുക്ക് പെറുക്കാൻ പറ്റിയത്. Pieces of 8. Piece of 8. The commerce in the direction is Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ? ഇത് നോക്കിയിട്ട് വരാട്ടോ നമുക്ക്. എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ? These people are. These people have no idea what they're up against. I need some time to be with God. അവിടെ ഗോഡിനെ കാണാൻ പോവാന്നിട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ചിട്ട് ഇവിടത്തെ കേസുകൾ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Lo stretchy toilet. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more.
I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. How were things, before all this? Before the curse, it was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. പണി മുടക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പണി മുടക്കിയിട്ടില്ല. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. You have unlocked the first key. It contains important information about birds and distinct. You can refer to this inside your This is more than a key there. Investigate the study, investigate the bedroom. To understand why a ghost lingers in the incarnate, you must gather hints of polygonal. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the school. A new
Scotch Stone in G major by Humphrey Person. The school Purcell. Could you find nothing better? These days, I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. This is Charles's. It's like he never left. Sadness and yesterday. Yesterday pursued the man. മുകളിലല്ലേ ഇതിൻ്റെ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. രണ്ടാൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പ്രേതമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടോ ഈ ഗെയിമിലത്തെ സ്റ്റോറി അങ്ങനെയാണ്. തുറന്നു നോക്കണം നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ. When I say my bed shall comfort me, my couch shall ease my complaint. The Melchiors. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Charles, what do all these princes have in common? Are they the promise of doomsday? American visions, foreshadowing. Is someone behind this? Who is that? These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടോ. ഇത് 3 എണ്ണം കിട്ടിയാലാന്ന് കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. Investigate the bedroom. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss.
I remember teaching my masters. RPG ഗെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം വായിക്കുന്ന നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. RPG ഗെയിമുകളിൽ കണ്ടവനൊന്നും ഒത്തുണ്ടാവും. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. My dear sister, Charles is dead. I cannot tell right from left. I cannot tell which date is or how long ago Charles departed. My command, nothing happened as of now. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. അവളുടെ ചാൾസിന്റെ വൈഫ് മരിച്ചപ്പോൾ മറ്റേ ബറിയലിന് പോയില്ലേ, അപ്പോൾ മറ്റേ നിന്റെ അയക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അവന് വിഷമമായിട്ട് അവൻ്റെ ആത്മാവ് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടിട്ട. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone and my nightmares have changed. In my sleep I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him, none respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. നമ്മുടെ ടാസ്ക് ചാൾസിന്റെ പ്രായത്തിന് ഒഴിപ്പിക്കലാട്ടോ. പക്ഷെ ഇവള് അവന്റെ വൈഫ് വരണം തോന്നിട്ടോ, എന്നാലും നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ എന്നുണ്ട് കേസ്. അപ്രന്റീസ് കമ്മോൺ. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. ഗെയിമിനെ സൈനിട്ടോ. You be alright? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too.
സെമിത്തേരി റൈറ്റിക്ക് പോകണം. പിന്നെ സിൻസിയർ പാരിസ് ഷോപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് സെമിത്തേരിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇങ്ങനെ പെണ്ണി എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ അവിടെ? ഒരാൾ മരിച്ചുണ്ട്. എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? A moment more of your time, if you don't mind. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. Goodbye. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. വഴി തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഇവിടെ ഒരു പാരിസ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടല്ലോ. അതെവിടെയാ? ഭീഷണിയാ ഞങ്ങളല്ലേ ചേരാ നമുക്ക് അലക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പട്ടി ഷർക്കിട്ട് പോണല്ലേ. This fire can't have started on its own. Not in this cold. അതിൽ നമുക്ക് സെമിത്തേരിയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോറി പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വന്ന വഴി വീണ്ടും കയറി വന്നു. എന്താ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് അടിക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുകൊണ്ട് കേട്ടോ പോകാനായിട്ട്. നമുക്ക് Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else.
Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need is information. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Do you have bad dreams? The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Game the merchant You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Show me your wares. And I am to live in Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. A wisp, so close to town. Where are you leading me? More of you? അടി കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ എൻ്റെ മോനെ ബ്ലോക്ക്. സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ 5 സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ പെണ്ണ്. ഈടെ അവനെ ആദ്യം കൊല്ലണം, അതാണ് ശരിയാവുള്ളൂ. No one is safe here.
Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Inventory ഏതാ? ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കണം? കൂടിയും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ സുഖമായിരുന്നു. There's an older mode as a banisher. You can feel places or objects marked by your banish close proximity to these elements and by entering the ritual. Walk around. I've seen more graves here than I've met settlers. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Perform rituals. Memories of dead linger here. To reveal them, you must gather necessary. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസോഴ്സസ്. അത് വല്ല ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളും. പൈറേറ്റ് സീഷോർ കാൻഡിൽസ് അത് നമുക്ക് വേണം. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. ഇതാവോ സീഷോർ കാൻഡിൽ? പൈറേറ്റാ. ഈ സാധനം വീണ്ടും തിളങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. Everyone buried എന്നിട്ട് here ഈ സാധനം died in തിളങ്ങണം. എൻ്റെ 1677. A previous epidemic? Many dead in more recent years. Hoof fungus. Charles. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. There should be seashore candle near the water. ഇറ്റടിയാണോ പറയണേ? എൻ്റെ മോനെ ദേ വരുന്നേ. ഒരു നീല കണ്ടൂലോ.
അപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടാ perform the ritual. ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെളിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തൊരു സംഭവം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അത് കെട്ടു. That's all I need. അത് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈറ്റ് കത്തണം അവളുടെ മോതിരം പ്രകാശിക്കണത് തന്നെ ആവണം. അതുകൊണ്ട് വേറെ സീക്രട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ബ്രോ ന്യൂ സബ്, താങ്ക്സ് ബ്രോ. പുതിയ സബ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ബ്രോ. നെയിം എന്താ? എൻ്റെ പേര് ഷമീർന്ന് ബ്രോ. ഹായ് തന്നോടെ. ഹായ് 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 ഹായ്. താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ബ്രോ. സബിന് വളരെ താങ്ക്സ്, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലേക്ക് ചാറ്റ് അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്നൊരു പുതിയ ഗെയിം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മിഞ്ഞാന്നാണ് റിലീസായിരിക്കണം ഈ ഗെയിം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. RPG ആണ്, റോൾ പ്ലേയിങ് ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ തൃശ്ശൂരാളോ. revealed memories you need to perform harkening. എന്തൊരു സംഭവം റിവീൽ എക്കോ ഹംബോ PC നമുക്ക് പറ്റൂല. PC നമ്മൾ പൈസ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ. ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ PS4 ആയിരുന്നു, അത് സെയിലാക്കി. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും സെയിലാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ PC ആണ്. ഇത് വലിയ ബഡ്ജറ്റാണ്, വലിയ ഹൈ എൻഡ് PC ഒന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കിയാണ്. 10-40 അത്ര സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പാട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്, ഒന്നും ഫ്രഷ് അല്ല.
ritual has to tune into fading but persistent memory left by a lingering ghost through compelling words, carving or drawing of a Leo constellation. Make manifest. പഠിക്കാൻ ഫോൺ തന്നതാ, പഠിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ലൈബല്ല എൻ്റെ ആയി. സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ. എന്തായാലും സബ് ചെയ്തതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോ, അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഓരോ പുതിയ ചാനലൊന്നും പറയാനായില്ല, കുറച്ച് പഴയതായിക്കണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഓരോ സബും എനിക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സാധനം ചെയ്തോക്കെ. എന്നിട്ടൊന്നും ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല, ഗെയിമിനെ തുടക്കമായിട്ടുള്ളൂ. ഇത് റിച്ചലാന്ന് മാത്രം അറിയാം നമുക്ക്. In each stain hides a story. അല്ല, പ്രായത്തിന് വിളിച്ചെടുത്തുള്ള പരിപാടിയാന്ന് കേട്ടോ. അല്ല, മെമ്മറി ആണെന്ന് കേട്ടോ. മറ്റേ ചാൾസിന്റെ. I command you. Be gone from this place. You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? സൗണ്ട് മാത്രമുള്ളല്ലോ പെണ്ണിന്റെ. Well, since you ask so politely. Who are you? ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ വേറെ ചാനൽ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് എടുത്തു മാത്രം. മറ്റേ ചാനലുകളൊന്നും അധികം വീഡിയോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ. പിന്നെ ഫേസ് ക്യാം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഓഡിയോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു പെണ്ണാന്ന് കൊണ്ടിട്ട് കഴിച്ചതിന് എല്ലാരും കൊല്ലണമെന്ന് കൊണ്ട് ഇത്. Damn it. That thing he faced. What was it? ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്തിട്ടാന്ന് അറിയില്ല. ബ്രോ എന്നാ ബ്രോയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ലൈവ് ഇട്ട് നോക്കിക്കൂടെ? ഫസ്റ്റ് ചാനലിൽ ഞാൻ ലൈവ് ഒന്നും ഇട്ടുണ്ടായില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചാനലിൽ മറ്റേ ഓഫ്ലൈൻ വീഡിയോസ്, ഗെയിം പ്ലേ അല്ലേ, ഗെയിം പ്ലേ തുടക്കുന്നിട്ട് വെറുതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ ചാനലൊക്കെ കളഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ചാനലാണ് ഇത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്ലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ. ഇത് വെറുതെ നമ്മളെ കുറച്ച് നല്ല ഗെയിംസ് കളിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ തുടങ്ങിയത്. എല്ലാ ഗെയിമും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ചാനലാണ്. നമുക്ക് ഒറ്റ ഗെയിം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ സെറ്റാവില്ല. എക്സാമിൻ ദ പ്ലേസ് വെർ ചാൾസ് ഡൈഡ്. Charles' Bible found her buried in the mud. So Punjab 31 say, my bed shall comfort me, my couch shall ease my complaints. But he then scares me with dreams and terrifies me through vision, so that my stout strength shall be better than my life. ബ്രോൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ എന്താ വീഡിയോ കറക്റ്റ്? ബ്രോൻ്റെ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വർക്കുണ്ട് പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചായിക്കണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ എന്താണോ 2-3 വീഡിയോ 2.4 അങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് സബ്ബോളും കുറവല്ല. യൂട്യൂബ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കയറിയിട്ടുള്ള വ്യൂസാണ്. സബ്ബ് ഭയങ്കര കുറവല്ലേ.
അതൊക്കെ യൂട്യൂബ് ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ കളികളാവുന്നുണ്ട്. The tie that binds his ghost. നമ്മളുടെ ടൈറ്റിൽ With it, I can make him manifest. ഏകദേശം ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഷോർട്സിന് വ്യൂ ഇടുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കണം ഷോർട്സോട് ഇടുമ്പോൾ. ചില ഷോർട്സ് കത്തും, ചില ഷോർട്സ് കത്തില്ല. ക്ലൂസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല കേട്ടോ. ഹോണ്ടിങ് കേസസ്. റിട്ടേൺ ടു ചാൾസ് ഗ്രേവ്. All the files of their romance red and dear. Charles is worried about influence threatening. Charles Bible. ഞാനൊരു 4K ചാനലിലെ മോഡാണ്. അവിടെ കണ്ടന്റ് ഫ്രീ ആണോ? മോഡറേറ്റർ ആണോ 4K ചാനലിലെ? ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചാനലാണോ അത്? അതിന് മോഡറേറ്റർ ആണോ? ആരുടെ ചാനലാ? ഗെയിമിംഗ് ചാനൽ തന്നെയാണോ അത്? അതോ വ്ലോഗ് പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ വല്ല ചാനലൊക്കെയാണോ? സസ്റ്റൈനർ കമ്പനി വേർഡ്സ് കെർവിൻ ഡ്രോയിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. മേക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതെടുത്ത് ഹാർക്കനിങ് എടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ നടുവിൽ ചെന്നുണ്ടല്ലോ എടുത്ത് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. സ്മൂത്ത് എല്ലാ വെറും ലൈവ് ഇട്ട് ആക്കിയ സബ്ബാണ്. ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ചാനലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് കണ്ടിട്ട് ആണ് തോന്നണേ. Now is a good time for we old friends to talk. Short video അവനിടും. ഷോർട്ടിന് സപ്പോർട്ട് കുറവാണ്. Not to see you one last time. ഷോർട്സിന് Your pupil has become the master. ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ടൈമിന് തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ടൈറ്റിലും കാര്യമൊക്കെ എലിയാനോ ഹലോ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ലൈക്ക് അടിച്ചോളോ. ലൈവിലുള്ളവരെന്തായാലും സ്ട്രീമിൽ ലൈക്ക് അടിച്ചോളോ. Come on, Charles. സബ് ചെയ്തോളോ. Join me now. I know you're here. ഷോർട്സ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഷോർട്സ് ഇടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ രൂപത്തിലുള്ള ഷോർട്സുകളുടെ ടൈറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരേപോലെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇടുക. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാകുമ്പോൾ ഷോർട്സ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു 4 മണി ടൈമിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 4 മണി 2 മണി അങ്ങനത്തെ ടൈമിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ഏകദേശം വ്യൂസ് കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്.
എനിക്ക് കിട്ടിയ സബ് കിട്ടിയേക്കണത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സബൊക്കെ ഷോർട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. What did you learn about the Gersenberg? മൊത്തം അരിച്ച് പറക്കണോ അതോ മൊത്തം മെയിൻ സ്റ്റോറിയുടെ ഇത് മാത്രം കേട്ടാൽ മതിയോ? അത് ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും, അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate നിങ്ങൾ ലൈവ് his ഇടുന്ന power. പോലെ ആയിരുന്നു അവന് ലൈവ് ഇട്ടിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് അവൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരുത്തന്നെ സപ്പോർട്ട്, But I am a Banisher. ഇപ്പോൾ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ബ്രോയ്ക്കും സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. താങ്ക്സ് If I ബ്രോ. allow you, which I do പോസിറ്റീവ്, not. ബി പോസിറ്റീവ്. അതാണ് പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് എല്ലാത്തിനും വലുത്. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് കുറച്ച് തന്നതിന് കേട്ടോ. In the meeting. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. How did the nightmare kills you? How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery. നമ്മുടെ പിന്നെ ചാനലിൽ ഹൊറർ ഗെയിംസ് നല്ലപോലെ. എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറർ ഗെയിംസ് ആണ്. ഹൊറർ ഗെയിംസ് നല്ലപോലെ പേടിയാണ്, പക്ഷേ ഈ കളിക്കാൻ ഹൊറർ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. ഇപ്പൊ ഒരു ഹൊറർ ഗെയിംസ് കുറച്ച് കളിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നാളെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രീം ചെയ്യും. ബാക്കി അത് ജാതി 18+ ആണ്. 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും കളിക്കാനും പാടുള്ളൂ, അതിൻ്റെ കാണാനും പാടുള്ളൂ. ഭയങ്കര ബോഡി ഹൊററും ഭയങ്കര മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളുള്ള ഗെയിമാണ്. എൻ്റെ ലൈവ് വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് പോയ ലൈവ് ഹോമിൽ കാണിക്കില്ല. ലൈവ് വീഡിയോസ് ഹോമിൽ കാണിക്കില്ല ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബ്. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. പരിപാടി വാലന്റൈൻസിന്റെ പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. നമ്മള് സിംഗിളാണ്, സിംഗിൾ പസങ്ക. ബ്രഹ്മയുഗത്തിനൊരു ചിലപ്പോ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയ പോവും, അല്ലെങ്കിൽ പോവില്ല. ട്രെയിലർ ക്ലാസ് ട്രെയിലറാക്കി മമ്മൂട്ടിന്റെ. മലയാളികള് കാണാത്ത ടൈപ്പ് ട്രെയിലർ അതിന്റെ. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you hunt Esther, the hungrier you'll be. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost. And I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. നമ്മളിപ്പോ ഗെയിമും സിനിമ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഗെയിം നമ്മള് ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ചിട്ട് ഗെയിമിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ സിനിമ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സിനിമ അയ്യോ, ചാൾസിനെ ഒഴിപ്പിച്ചോട്ടോ. ചാൾസിന്റെ പ്രായത്തിന് ഒഴിപ്പിച്ചു. Wait for what? We're Banishers. Death to the dead. Let Esther choose herself.
ഭാര്യ വൈഫിനോട് Please don't യാത്ര ask me to പറയാ do that. സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള പെണ്ണ്. My good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our talk. I should have known better. I know better now. മോഡൽ എക്സാം അല്ലേ, തോറ്റോണ്ട് വലിയ സീനൊന്നുമില്ല ബ്രോ. നമ്മളൊക്കെ മോഡൽ എക്സാമിന് ബുക്കൊക്കെ തൊടാണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത്. Charles Davenport, you have no reason to stay. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയരുതിട്ടാ. വീട്ടുകാർ ചോദിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയും. ചിലപ്പോ ഒരു യൂട്യൂബർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബുക്ക് തൊടണ്ടാന്ന് പഠിക്കണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Tia gave him the care he needed. +1 ആണ്. പഠിപ്പിച്ചാണോ? ഇച്ചിമുള്ളി 10 അല്ലേ? 10ലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ടൈമില് എത്രയൊക്കെ തൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയും. മെയിൻ എക്സാമിന് വരാട്ടോ. My Charles, where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His പഠിക്കുക. calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. ഇപ്പൊ നല്ല He's in a രസമുണ്ട്. place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. ഇപ്പൊ The sheets are clean. ഏതെടുത്തേക്കണ? and +1 pressed ഏതെടുത്തേക്കണ? and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. സത്യം പറയലോ, നമ്മള് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രം A+ മലയാളം, ബാക്കിയൊക്കെ B അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. D+ ഇല്ല, BC നമ്മൾ വലിയ പഠിപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അറിയുക. കൊമേഴ്സിലെ I'm sorry. വിളിച്ചില് പെട്ടോ പെണ്ണ് നീ I'll miss വീട്ടിലല്ലോ. him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the അവിടെ curse. പെട്ടു കേട്ടോ, വിളിച്ചില് പെട്ടെന്ന് Good വിചാരിച്ചു. night, Esther. I'm glad you're ഗുഡ് നൈറ്റ്, here. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Both of you. We need you. A+ൽ കാര്യമില്ല ബ്രോ, നമ്മളും A+ കണ്ടത്. എന്നിട്ട് ജോയിൻ റെഡ് അറ്റ് സ്കൂൾ ഹൗസ് എവിടെയാണ്? കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടല്ലേ. എങ്ങനെയാ വഴി? എങ്ങനെയാ? ഇല്ല, ഞാൻ 2 സിസ്റ്റേഴ്സുള്ള ചേച്ചിമാര്, ഇത്താമാര്. ഇതിനെ പോയിട്ട് നേരെ
വഴി തെറ്റിയ ഇല്ല. ഇവനെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. വല്ല ഇവിടുത്തെ കഴിച്ചിനെ Good കുറിച്ച്. day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? Your ties are by. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. സമയം എത്രയായി? ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. 11:47 ഞാൻ ഒരു 12:30 1 മണി ഏകദേശം ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ആക്കുള്ളൂ സാധാരണ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇന്ന് നേരത്തെ തുടങ്ങി എൻ്റെ ലൈവ് സ്ട്രീം. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? ആ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ട ആവശ്യം സ്റ്റോറിയുടെ നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റോറി ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓഫ്ലൈനിലാവുമ്പോൾ ബ്രോ ശരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓവറിൽ ഇട്ടേക്കണേ. ആകെ ഒരു കൂടിയിട്ട് ആകെ ഒറ്റ മോണ്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക്. അപ്പോൾ ചാറ്റ് കുറച്ച് സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും. ബ്രോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നു. ബ്രോ ശരിക്കും ഞാൻ 10 ആകുമ്പോൾ ഫോം വയ്ക്കും. എക്സാം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത്. അതാ വന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലേ? എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോം വാങ്ങിച്ചെന്നില്ല. അയ്യോ ഇതാണ് തോക്കല്ലല്ലോ ടോർച്ച് മറ്റേ സാധനമാണല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രോ വീട്ടുകാരെ തെറിയും പാട്ടും കേൾക്കണ്ട. We did the right thing. Charles was our friend. വേഗം പോടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വയ്ക്കുക. നാളെ പരീക്ഷയല്ലേ? സൺഡേയും വർക്കുണ്ടോ? ഇല്ല, സൺഡേ ഇല്ല. But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. ഞാൻ രാത്രി സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ രാത്രി സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ചാത്തമായി കൈകൊണ്ട് എല്ലാ സൗണ്ടും പിടിച്ചെടുക്കും. അതാണ് കാലത്ത് സ്ട്രീം ചെയ്യാതെ. നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒക്കെ സൈലൻ്റ് ആണല്ലോ. പിന്നെ കൂടുതലും ആൾക്കാരിൽ ഫോണുള്ളത് നൈറ്റിലല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നൈറ്റ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ നേരത്ത്. That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake. They steal life's essence from the living. കമ്പ്യൂട്ടറിലേലും കുഴപ്പമില്ല. മറ്റേ ഗെയിമുകൾ കളക്ട് ചെയ്തു. എപ്പിക് ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോഞ്ചർ ഇതുണ്ട്, സ്റ്റോറുണ്ട്. അതിൽ ഫ്രീ ഗെയിംസുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അത് ആഴ്ചയിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ GTA 5 കേസുകളൊക്കെ ക്രിസ്മസിന് നല്ല ഗെയിമുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഗെയിമുകളിൽ കുറച്ച് കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ സ്റ്റീം അതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റീം അത് വല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ഗെയിമുകൾ കൊടുക്കലുണ്ട്. Banishers
ബ്രോ നമുക്ക് ലോ എൻഡ് ഡിവൈസ് ആണ് ലോ എൻഡ് ഡിവൈസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോണാണോ? ഗെയിം കളക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ലോ എൻഡ് ഹൈ എൻഡ് ഡിവൈസ് ഒന്നും വേണ്ട. നെറ്റിലാണ്, നെറ്റിൽ കളക്ട് ചെയ്ത പോലെ. As Banishers we bring closure, the dead have distress. We are Banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. It's the old essence we're living to feed my ghost. എനിക്ക് എന്ത് ഏത് ചാനലിൽ പോയാലും ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്തില്ല, ചടപ്പാണെന്നില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഗെയിമറായതുകൊണ്ട് ഗെയിമിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ ഗെയിമിൻ്റെ കേസുകളൊക്കെ അറിയാം. ഗെയിമേഴ്സ് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be, what did he call it, a nightmare? I really hope not. അപ്പൊ ബ്രോ മറ്റേത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ, ഫിലിം ഹറാന്ന് പറഞ്ഞത്. സിനിമ ഒന്നും ഇതുവരെയായിട്ടും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. We'll see tomorrow. Now to sleep. This was a ഫ്രീ ഫയറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയുമോ? ഫ്രീ ഫയർ ഞാൻ ഒരു വട്ടം കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിട്ടില്ല. Poor Charles. Poor Esther. നാളെ മോഡലിനെ ഇപ്പൊ ഒന്നും പോകണ്ട. നാളെ ബ്രഹ്മയുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് പൊളിക്കാണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും. ബ്രഹ്മയുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഷോ അല്ലേ, ഒക്കെ സെയിൽ ഔട്ട് ആയിരുന്നുകൊണ്ട്. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. ഗെയിമിന്റെ ട്രെയിലറിൽ ആ പെണ്ണ് മരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവന്റെ ഒപ്പ പെണ്ണിന്റെ ആത്മാവ് നടക്കണ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടിരിക്കണ. മോഡലിന് വലിയ വാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? ഞാനൊക്കെ എത്ര മോഡലൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടെന്ന് അറിയുമോ? അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കണ്ടട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ്, പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലത്. അപ്പൊ ഞാൻ പെണ്ണിനെ നോക്കി നടക്കണ്ട. പെണ്ണ് നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും പടായില്ല. Why would you go up there alone? Open. Antea!
കള്ളല്ല ബ്രോ സത്യമായിട്ട് Suppose you spectres have seen Antea, have you? മോഡലൊന്നും വെച്ചാവുന്ന നമ്മള് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കൂല. ഈ എനിമീസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ രസമായിട്ടാ ഗെയിമിലത്തെ. നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ബോസ് ഫൈറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ഇത്ര നേരമായിട്ട്. ബ്ലോക്ക് ബ്രോക്ക് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടോ? എന്താ ബ്രോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു? എല്ലാരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? മറ്റേ പെണ്ണാലെ പാട്ട് പാടുന്നു. Run, 3 blind mice. See how they run. See how they. Antea? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? ഞങ്ങള് +1 +2 ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇവണിൻ്റെ പ്രായം കയറിയ ഞാൻ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാ. അപ്പൊ ആ കോളേജ് തല്ലിപ്പള്ളി കോളേജാ. അപ്പൊ പരീക്ഷ അങ്ങനത്തെ മോഡൽ എക്സാമൊക്കെ പോയില്ല, വലിയ സീനൊന്നുമില്ല അവർക്ക്. പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് പഠിക്കണവർക്ക് ശനി ഞായറും എന്നിട്ടാ പറയാ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെന്താ പറയും. ആ ക്ലാസ്സിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടും. അതിന് പോയാൽ മതി കറക്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്റെ മോനെ ഇതെന്തൊരു സാധനത്. Will you slay the righteous? The nightmare. Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? തുടക്കല്ലേ നമ്മളെ ചടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രീമൊന്നും നടക്കില്ല. നമ്മളൊന്നിനും ചടക്കാൻ പാടില്ല ബ്രോ. നമ്മളെല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. A fool to the last. There is no love. There is only defilement. എന്റെ മോനെ ഡാവിനി കൊന്ന മറ്റേ പെണ്ണ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലാട്ടോ സീന്. ഇത് ആ പെണ്ണാണ് പ്രായതായിക്കണ്. എന്റെ മോനെ Again! We want to help you. ഓ എത്താറുണ്ട് നീ.
രണ്ടെണ്ണം നോക്കിയേ മാങ്ങാതൊലി കോപ്പ്. Your lover will betray you too. We only wish to speak with you. ഇപ്പൊ തന്നെ നെഞ്ചത്തോടെ തുളഞ്ഞു കയറിയാണ്. ബ്രോക്ക് തൊപ്പീനെ അറിയോ? തൊപ്പീനെ അറിയായൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വലിയ യൂട്യൂബർ അല്ലേ? കേരളത്തിലത്തെ ഐശ്വസ്പീഡല്ലേ തൊപ്പി? നമ്മളെ ചത്തു കോപ്പ്. എന്തിട്ടാ കാണിക്കണേ? ഞാൻ ചെയ്യടാവ് എന്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണെന്ന് കോപ്പ്. കോപ്പ് ഇതിൻ്റെ ടെൻഷനാവും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുളാലയ്ക്കുന്നു വിചാരിച്ചുവിടാ. ഗെയിമിൻ്റെ ഉള്ളതാ. If you've laid a finger on her. തൊപ്പീനെ ഇഷ്ടമാണോ? There is no. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആരുടെയും ഇഷ്ടമൊന്നല്ല ബ്രോ. Retribution. Give him back. How അപ്പൊ അവന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് അവൻ നല്ല ചാനലുണ്ടാക്കി. love him, you do not. There, in the dark of your marrow, there is no love, only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. Beep. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. All are my brothers and sisters. അതെ 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 എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പണ്ടൊരു സിനിമയിലുണ്ടല്ലോ, ഒരു സിസ്റ്ററിനെ എല്ലാവരും സിസ്റ്ററാക്കിയാലും ശരിയാവില്ലല്ലോ, ഒരാളെ മാറ്റിയിരിക്കണ്ട. ബാഡാ പെണ്ണിനെ കൊന്നിച്ചേ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രെയിലറിൽ ഈ പെണ്ണ് പ്രായതായിട്ട് അവനൊപ്പം നടക്കണത്. അവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമുക്ക്. സീനായി ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഗെയിം പോലെ ആ കുട്ടീനെ കൊന്ന പോലെ ഇവന്റെ കാമുകീനെ അലക്കിയിട്ട്. If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief. മെയിൻ ബോസ് വലിയ ടഫൊന്നുമില്ല വേണമെന്നെ തോൽപ്പിക്കാറും. നമ്മളെ ഗെയിമിങ് കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് The weight of his failure ട്രിഗർ ആക്കിയിട്ട് കള്ളന്മാരി. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Banishers, Ghost of New Year. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters, out beyond the black veil of death. രാവിലെ ലൈവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ പിള്ളേരുണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ സമ്മതിക്കില്ല അവന്മാര്. കലവില 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കും. അതാണ് സീൻ. പിന്നെ രാവിലെ ഞാൻ വാലോറന്റ് പിള്ളേരായിട്ട് കളിക്കലുണ്ട്. ഞാൻ വാലോറന്റ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരുന്നു ഒരു വട്ടം. ഇത് സ്ട്രീമിൽ ഇവിടെ നടന്നില്ല. സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലാഗ് അടിക്കുക. നോക്കാം സൺഡേ നേരത്തെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ബ്രോപ്പ് വന്നോണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ, ഒന്നുകൂടി നേരത്തെ സ്ട്രീം ചെയ്ത വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊരു പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പൊ നേരത്തെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ Tended you for days on end. Weeks, maybe. Week?
Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? അപ്പം എൻ്റെ മുടി ചതി നമ്മുടെ പണ്ടതിലും It's normal. You've been near killed by a നമ്പൂതിരിമാരി nightmare. കെട്ടിയിരിക്കണ You've പോലെ അല്ലേ? lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. BGMI നെ കുറിച്ചിട്ടാ. BGMI Find the Banisher. ഞാൻ Tend him and answer any അഡിക്റ്റ് questions. പോലെ ആയിരുന്നു. നേരം കളിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ പിള്ളേർ വന്നിരുന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ഒരു ടീമിയുടെ സ്കോഡൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ശരി ഞായറൊക്കെ അവർ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടും കോളേജൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിരുന്നിട്ട് പിന്നെ വെറുത്തു. ഹാക്കേഴ്സും കണ്ടമാന ഹാക്കേഴ്സുമാരും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ വെറുത്തു. പിന്നെ ഫോണിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ 5-6 മാസമായി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. What am I doing now? What am I to do now? How do I? BGMI കളിക്കുന്നതിലും ബെറ്റർ PUBG കളിക്കണമെന്നുണ്ട്, ഗ്ലോബൽ വെർഷൻ. അതൊന്നും കൂടിയും If Ceridian had told me more, I'd tell you. ഹാൻഡ് ചീറ്റേഴ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ട് BGMI-നെയുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചാളായിട്ട് BGMI കളിച്ചിട്ട്. This isn't what I want. This isn't what I want. Not like that. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. GTA 5 നല്ല The hole won't fill. റോൾ പ്ലേ കളിച്ചുകൂടെയാണല്ലേ? God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. GTA 5 റോൾ പ്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിനൊന്നും വലിയ താല്പര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് എല്ലാ ഗെയിമും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. ഇപ്പം എൻ്റെ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കി അറിയാം, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കളിച്ചിരുന്ന റെസിഡൻറ്റ് ഈവിൾ, പിന്നെ ഹൊറർ ഗെയിം, പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്ലേറ്റൈൽ ഇന്നസെൻസ്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്, പിന്നെ ഹൊറർ ഗെയിം വേറൊരു മാൻ ഓഫ് മെഡാണ്. അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ജനറാണ്. ഞാൻ പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സ്ട്രീമിൽ, ഓൺലൈൻ മാത്രമാവാൻ വഴിയില്ല. ഓ വേൾഡ് റേഡിയോ, വേൾഡ് റേഡിയോ മനസ്സിലായില്ല. വേൾഡ് റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ബ്രോ. What's your business with it? Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. They aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress said to you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you or when I need to? Maya marshes, great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you come. Horror game Meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around.
ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജനറൽ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക്. I'm leaving. പസിൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഹൊറർ ഗെയിമിൻ്റെ ലെവലിൽ തന്നെ പസിൾ ഗെയിമുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗെയിമും അതേപോലെ സ്റ്റോറി ഗെയിം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഏകദേശം നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് ഇറങ്ങണില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളിക്കാത്തത്. ഞാൻ മുന്നത്തെ ഗെയിമുകളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ലെവലായിരിക്കണം. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഓൾഡ് ഗെയിംസുകളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ +1 ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്, പഠിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുന്നില്ല. പത്താമത്തിൽ 8 ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അല്ലേ എന്നിട്ടാണല്ലേ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് കുറേ ആയിരിക്കും. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് വെറുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പരിധി വരിക്കില്ല കളിക്കാൻ വേണ്ടത്. അതിൽ സ്റ്റോറിയും കാര്യമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റോറിയുള്ള മൈൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറി മോഡുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. I don't know what this is, but I'm staying away from it. നമ്മൾ ഏതടുപ്പില കൊണ്ടിട്ടേക്കണ രാവിലെ വെള്ളത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? കണ്ടമാനം ദൂരം പോകണല്ലോ. Where am I? എടുക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ. ഈ സാധനം റിങ് പോലെ തോന്നിട്ടാ വഴി കാണിച്ചു തരണത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ റേഞ്ച് നിങ്ങളത് PC ഇല്ലയോ? നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒരു വട്ടം GTA 5 കളിക്കണം എന്ന്. അത് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കും ബ്രോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിലിപ്പോൾ GTA 5 കളിക്കട്ടോ എമുലേറ്റർ വഴി. 30, 20, 28 അങ്ങനത്തെ ഫ്രെയിംസ് കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് യൂട്യൂബിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഫോണിലൈന് കളിക്കാതെ ചാത്തൻ വീഡിയോസ് അല്ല കേട്ടോ. ഒറിജിനലി വിൻലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടും. കമ്പ്യൂട്ടറിലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഗെയിമുകളൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. അതിപ്പോൾ അടുത്ത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. എമുലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി നോക്ക് GTA 5 കളിക്കാൻ. അവരോ നുണ ഇതൊന്നുമല്ല, ഫേക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാ. കറക്റ്റ് വിൻലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതെങ്ങനെയാ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വീഡിയോസും റെക്കമെൻഡേഷൻ കാണാറുണ്ട്. വിൻലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ക്ലൗഡല്ല നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. 100 GB ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം കളിക്കണേ. സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻലേറ്റർ അത് കൃത്യമായിട്ട് യൂസിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക്. യൂട്യൂബിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നോക്കി കിട്ടും ബ്രോയ്ക്ക്. അത് എമുലേറ്ററാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഗെയിമുകളുടെ മാരിയൊക്കെ ഫോണിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലേ, അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എമുലേറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് വിൻലേറ്റർ. ഫോണിൽ എമുലേറ്റ് ചെയ്യണത്. GTA 5 ഫോണിൽ കേട്ടണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ റോക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 115 GB ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കര GB. അതത്ര സ്പേസ് വേണം ഫോണിൽ.
പിന്നെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത്ര 500 MB ഉള്ളതുകൊണ്ട് 500 MB ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എന്നിട്ട് അറിയില്ല, അതിന് അങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യും, മിസ്റ്റർ സുജാനോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അവിടെ അവൻ്റെ എമുലേറ്ററുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ മാരിയൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ചിപ്പ് കുത്തി കളിക്കണ മാരിയൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ എമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗെയിമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ അവൻ്റെ ചാനലിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ തരണതാണ്. ഞാൻ അവിടെ അവൻ്റെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വിനിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓ അതൊരു ടാസ്ക് ആവുമല്ലോ, 64 GB. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. GTA 4 കയറ്റി നോക്ക്. GTA 4 ആകെ 20 GB ഉള്ളൂ. 18, 16, 20 GB ഉള്ളൂ. പിന്നെ ബ്രോ മറ്റേ GTA സാൻ ആൻഡ്രിയസും വൈസ് സിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. GTA സാൻ ആൻഡ്രിയസ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ എത്ര 100-190 രൂപയുള്ളൂ. GTA 3 100-118 രൂപയുള്ളൂ. സാൻ ആൻഡ്രിയസ് ഫുള്ള് സ്റ്റോറി കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബ്രോ? ഇതൊക്കെ കളിച്ചതല്ലേ. സ്റ്റോറി കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ വെറുതെ ആൾക്കാരെ വെടിവെച്ച് തപ്പ് ഇതവിടെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ മാത്രം കളിയുള്ളൂ? അതെല്ലേ. ഫോണിൽ എമുലേറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം നേരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ എമുലേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പവർ എടുക്കും, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോൺ ചൂടാവും. കാരണം അത്ര ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻറ്റൻസീവും പ്രോസസ്സിങ് ഇൻറ്റൻസീവും അല്ലേ എൻ്റെ വർക്കുകൾ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, തിളങ്ങുണ്ടല്ലോ. അവിടെ കയറാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ചാടി കയറൂലല്ലേ. സോറി ഒക്കെ പക്ക. ഞാൻ കൊറോണ ടൈം ആദ്യമായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രീ ഫയർക്ക് വന്നതാ. പിന്നെ ഇതുവരെ നല്ല ഗെയിമും കളിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം GT റോയ്ക്ക് പിന്നെ ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിംസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗെയിമൊന്നും ഇഷ്ടമാവില്ല. ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം നല്ല ഗെയിമാണ്. അത് അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ്. സ്റ്റോറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. ഫോണിലുണ്ട ഗെയിം. Come on, you mongrels! What in the hell am I doing? ബ്രദേഴ്സ് GB ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ല GB ഉണ്ടോന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും 3 GB കൂടുതലില്ല, ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ബ്രദേഴ്സ് പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലെ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഫോണിലുണ്ട് സാധനം.
പിന്നെ ഒരു ഹൊറർ ഗെയിം ഇപ്പോൾ അടുത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ലിറ്റിൽ നൈറ്റ്മെയർസ്. അത് 1 GB ഉള്ളൂ. Am I the last bloody living soul here? ലിറ്റിൽ നൈറ്റ്മെയർസിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബ്രോ? അത് ഈ വൈബ് ഗെയിമാട്ടോ, ഹൊറർ ഗെയിമാണ്. ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കളിച്ചോളൂ, എന്നാലേ ആ ഫീല് കിട്ടുള്ളൂ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ. ലിറ്റിൽ നൈറ്റ്മെയർസ് 3 വരുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും വാങ്ങണം. നമ്മളവിടെ എത്തിയില്ലോ, എന്നിട്ടെന്താ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ? അത് സിംഗിൾ പ്ലെയർ ഓൺലൈൻ അല്ല. Leave me alone. ലവർ പോയിട്ട് ഭയങ്കര സാഡ് അടിച്ചിട്ട് What? Antea? ബ്രോന്റെ ഈടാവിൻ്റെ ലവറല്ലായിരുന്നു, അതാണ് വിഷമം. വിഷമിക്കാവുന്നില്ലേ, മറ്റേ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടിക്കണേ ആ പെണ്ണിൻ്റെ പ്രേത ഈടാവിൻ്റെ കൂടി ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കി. എന്തായാലും നല്ല സ്റ്റോറി മോഡൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ആൾക്കാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഗെയിം നല്ല സെറ്റാണ്. നല്ല റേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളുള്ള ഗെയിമാണ്, നല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗെയിം അത്. അതിൻ്റെ റീമേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിലും PlayStation 5-ലൊക്കെ ഇപ്പോൾ. മറ്റേ ലവറിൻ്റെ സൗണ്ടോട്ട് കേൾക്കണ. Oh, there! There! Oh, God. ബാക്കിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കണ പോലെ കേട്ടോ. This isn't happening. This can't be happening.
Antea? Call me to you. എനിക്കിങ്ങനെ പറയാ വേറാമായി വേറാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കും. I'm here. Lead me to you. ആ സംഭവം രസമായിട്ട് കേട്ടോ ഫിനിഷിംഗ് മൂവ്. Are you there? അവൻ്റെ ലവറാലത് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രായതായി വരുന്നു. ഏയ് പോയല്ലോ. ഇതെന്താ കൈപ്പൊക്കി പിടിച്ച് കിടക്കണം. അയ്യോ ഇവിടെ അല്ലാതെ ഒക്കെ സെറ്റാവും ബ്രോ, പേടിക്കണ്ട ഒക്കെ സെറ്റാവും. It's you. ഗ്രാഫിക്സ് പെട്ടെന്നുണ്ട് ആ ഗെയിമിൻ്റെ. എന്തായാലും വലിയ ലംബില്ല, ഡബിൾ ആ ഗെയിം ആയാലും. I have you. You have me. പെണ്ണ് തരില്ലല്ലോ, സ്നേഹിക്കപ്പോ ആരുടെ അനുമതി ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക്. പിന്നെ സ്നേഹം തോന്നിയപ്പോ പോയി പറയാ. അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അപ്പൊ അത് വീട് അടുത്ത് നോക്കുക. അത്ര ഉള്ള കേസ്. Follow me. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you? Where have you gone? Antea! You seem weak. You need rest. പ്രായത്തിന് എന്ത് റെസ്റ്റ്? I feel hollow. അതെ ബ്രോ, പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട് സാധനം. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. പിന്നെ ഓൾഡ് ഗെയിംസ് കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഗെയിം ലോഫ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിമുകളൊക്കെ ചടത്ത 9mm എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം നല്ല ഗെയിമാണ്. അത് ഏകദേശം മാക്സ് പോലത്തെ ഗെയിമാണ്. പിന്നെ ഷാഡോ ഗാർഡിയനാ, അതെ ഷാഡോ ഗാർഡിയൻ തന്നെയാണ്. അത് അൺചാർട്ടഡ് പോലത്തെ ഗെയിമാണ്. അത് പണ്ടത്തെ ഗെയിമാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിന് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. കണ്ണി കണ്ട സൈറ്റിൽ ഒന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വിശ്വാസമുള്ള സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളൂ.
നമുക്ക് ഈ ആ സാധനമൊക്കെ അബാൻഡൻ വേറെ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല, ഗെയിം ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ലല്ലോ. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. പ്ലേ സ്റ്റോറിലില്ലേ? പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടാവണല്ലോ. നോണ്ട. പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രോ, ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട്. പുതിയ ഫോണുകളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കാണിക്കാതെ ബ്രോൻ്റെ ഫോണിൽ. പ്ലേ സ്റ്റോർ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. പുതിയ ഫോണുകളിൽ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ 2-3 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഗെയിമുകൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കില്ല. ഇത് 2-3 കൊല്ലം മുന്നല്ല, അതിന് മുന്നേ ഇറങ്ങിയതാണെന്നുകൊണ്ട് ഈ ഗെയിം. 2016 ഇറങ്ങിയതാണ്. അതിനും പഴക്കത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡിലിട്ടാ. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember? What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless. Lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. ഇതിലേക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗെയിം അവസാനിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലടാ. ചില ഗെയിമിൽ മറ്റേ ഫാർ ക്രൈ 4 തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗെയിം ഉണ്ടാകാം. കുറച്ച് നേരം വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി, അപ്പോൾ ഗെയിം അവസാനിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം, ഞങ്ങൾ ഗെയിം അവസാനിക്കും. I sense the nightmare's presence near my body. I won't be free till we've reclaimed it. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. Game കളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയും. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher.
I'll not banish you. I cannot Antea. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes. We have a mystery to solve. Witches to meet. People to find and questions to ask. ബ്ലാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് Help me go. ഈ വെള്ളം പ്രേതാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവസാനം. എനിക്ക് അതിന് തോന്നണം. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. And I can allow Red to see the world from the other side of the veil and cover ethereal elements such as spectral sense or what combat, and Dia can deal increased damage because and will manifestations. The fork light attack triggers a punch attack that ignores resistance. Banishing an enemy, increasing damage and attack. Each enemy hit by light attack increases damage. Maximum charges increased by 1. നമുക്കിപ്പോൾ ഹെൽത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ഒരെണ്ണോടി വേണ്ട, നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് മതി. ടീം അസിസ്റ്റ് പെണ്ണിൻ്റെ പ്രാഥമുള്ള സഹായിക്കും, അതെടുക്കാം നമുക്ക്. 2 പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ആ ടൈം ലാപ്സ് നോക്കില്ല പെണ്ണ്. ഞാൻ രസമായിട്ടുണ്ടോ ഗെയിം എടുത്തത്? എന്തായാലും ഉറക്കല്ലല്ലോ അല്ലേ പ്രാഥമിക പറഞ്ഞ പോലെ. ഷെൽട്ടേഴ്സ് അല്ലായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ എക്വിപ്മെന്റ് ബൈ ഇൻവെന്ററി.
ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നത്തെ സ്ട്രീം ഇവിടെ നിർത്തി. അപ്പോൾ ഗെയിമിന് നൈസായിട്ട് കേട്ടോ. RPG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് ഉള്ള RPG അല്ല, ഗോഡ് ഓഫ് വാർ പോലത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഗെയിം. പാർഷ്യലി ക്ലൈംബും ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ചാടി കയറാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും സംഭവം ഇത് ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ നടക്കില്ല. ആ ഗെയിം സ്റ്റോറി ത്രില്ലിംഗ് ആണ്, സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്ന് ലൈവ് സ്ട്രീമിലൊക്കെ ഇന്നവരോടും സബ് ചെയ്തവരോടൊക്കെ വളരെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ സബ് എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ റെട്രോസിറ്റ് ഗെയിമിംഗ് പീസ് ഔട്ട്, ബൈ ബൈ.